Hello to the fellow dentists living abroad. My name is Seo Jung-wook, and I own a small clinic in Korea. Nice to meet you. Dio is offering several lectures these days. It seems that I was asked to give a lecture on how to digitalize dental clinics rather than on specific surgeries. 이 디지털을 치과에 들어오게 해서 잘 사용할 수 있을까? 그런 취지로 이제 저에게 강의를 맡기신 것 같아서 제 I 강의는 hope 좀 my lecture would 간단하게 help motivate the digitalization of the 하신다는 clinic. 생각보다는 어떻게 하면 이번 기회에 디지털을 우리 치과에 한번 접목해 볼까라는 생각을 동기부여 그런 거를 할 수 있는 한 번이라도 그런 생각을 할 수만 있으면 좀 그래서 도움이 됐으면 좋겠습니다. 일단 There is a 저는 word, computer 이제 illiterate. 한국 말이긴 한데 컴맹이라는 말이 있습니다. I'm 저는 good at using digital 기본적으로 이 equipment now, 디지털을 but when I 지금 first started 3 years 사용하고 있지만 ago, 3년 I was a 전에 이거를 computer 시작할 illiterate who 때만 해도 couldn't even handle basic 좀 computer 기본적인 software. 컴퓨터 소프트웨어도 다루지 못하는 컴맹이었는데 But as I 우연한 was browsing through 기회에 the trend of the 치과학의 dental 흐름을 제가 industry, 그때 I came 보다가 to have a vague 디지털이 notion that 앞으로서는 digital would soon become the 대세가 되겠다라는 mainstream. 생각을 하고 있었는데 이제 마침 At 이 that time, 디오에서 Dio 교수님이 visited my 방문해 clinic and 주셔서 explained about the guide surgery, 디지털 where implants are 임플란트를 하는 placed 가이드 digitally. 서저리에 대해서 이제 설명을 듣게 됐어요. 그래서 이제 So at first, 처음에는 I 임플란트 listened to 관련된 their 설명을 explanation of 들었는데 implants. 저는 그 얘기를 듣고 As I was 이제 이 listening to their explanation 스캐너라는 on 것에 대한 scanners, I 설명을 듣고 thought, 나서 I should try to digitalize my 앞으로 clinic so 우리 everything can be done 병원은 digitally. 디지털로 모든 걸 할 수 있게 한번 해보자라는 생각을 하게 됐습니다. 왜 그때 그런 I 생각을 don't know 하시게 why I 됐는지는 came to think 모르겠는데 so. 그래서 So, 제가 the first 그 thing I would like to 포인트를 say to those listening to this lecture 말씀드리고 싶은 제일 is 첫 that the 번째 포인트는 mindset and the determination to do everything in the clinic 진짜 digitally 디지털로 is most 하면 important. 우리 병원에 있는 웬만한 것들을 다 해보자 하는 그 마음이 제일 첫 번째로 중요한 것 같습니다. As you 그 push forward 의지가 with your will, you will experience 계속 trials and errors. You will need 하다 money 보면 and equipment 시행착오도 and 있고 learn new things. 돈도 들고 And a computer illiterate like I have to 컴퓨터를 handle a 다뤄야 되고 여러 computer. 가지 컴맹인 사람은 또 컴퓨터도 만져야 되고 여러 There are 가지 many 불편하고 inconveniences 귀찮은 and 것들이 annoyances 많지만 along the way, 그 의지가 있다면 but if you have 하나하나 the 다 will, 넘어가서 you can overcome them one by one. 결국에는 이제 그 And 제목처럼 eventually, like the title, Happy Dental Digital Life with Life Digital, with Digital, you can live a Happy happy Digital과 dentist life 함께 with digitalization. 좀 행복한 치과 의사 생활을 할 수 있을 것 같아서 저는 자신 So I would 있게 like to recommend this with 권하고 confidence. 싶습니다. 그래서 저는 I do not 기본적으로 recommend using analog 아날로그와 and digital methods 디지털을 at the same time. 병행하는 걸 추천드리진 않고요. You should somehow 어떻게든 try to 디지털로 use the digital 하려고 method at 노력을 all 하셔야지 costs to 이쪽 stay in 방향으로 this 갈 수 있다는 direction. 걸 먼저 This 급하게 is the most 말씀드립니다. important 이게 제일 thing. 중요하니까. 안 그러면 If you don't, 중간에 하다가 after 힘들고 a while, when 불편하고 it's 그러면 difficult and 다시 원래로 uncomfortable, 돌아가기 you are 때문에 prone to go back to your regular analog 고비를 넘기 practice. 위해서는 To go over 본인의 that, 그 의지, operating 내가 the clinic 디지털로 digitally 우리 is most 병원을 운영해 important. 보겠다라는 그 의지가 가장 중요한 것 같습니다. 자, 그러면 이제 그렇게 Now, 해가지고 let's see why we can have a happy dental life with digitalization. 덴탈 라이프를 할 수 있는지 일단은 The 첫 first 번째가 is the 일단은 scanner. 스캐너를 사게 돼서 처음으로 할 거는 바로 You can 가이드 jump right into a 서저리를 guide 시도할 수도 surgery, 있지만 제가 but 볼 it would be 때는 better to 일단 start with 일반 a scanner for 보통 general 크라운, prostheses, 인레이 crowns, 이런 것들을 inlays, 준비할 때 etc. 이 스캐너를 이용해서 이제 시작을 해보시는 게 좋을 것 같아요. If you give it a 얼마나 try, 막상 you'll 써보면 see how many 생각했던 것보다 advantages it 얼마나 has 장점들이 and why it's 있는지 comfortable. 그래서 왜 편안한지 한국은 Few 어쨌든 dentists in Korea take 의사가 직접 impressions, but not 임프레션을 many. 하는 경우가 있기도 하지만 많지는 않은데 저는 Since I 처음부터 decided 이제 to 아예 digitalize everything 디지털을 from the 하려고 마음을 beginning, 먹기 때문에 I tried to do everything 요거를 제가 myself 직접 and acquire it 받아보고 myself. 제가 다 직접 습득하려고 노력을 했습니다. 그래서 일단은 So if you 여기 see here, 보시면 some of you may know this 많이 is an 아시는 oral 분들은 scanner. 아시겠지만 이제 이게 구강 스캐너인데 일단 이 구강 스캐너가 I explained to the patients that while we used to make stone models, we now make a model with a computer using this oral scanner. 떠요. 이제 이렇게 좀 쉽게 설명을 드리는데
일단 그건 That's what I 환자들한테도 say to 유용하는 the 거고 patients. 치과 의사분들 But it's 입장에서는 good for dentists as 제일 well 좋은 for 게 many 뭐냐면 reasons. 일단은 Once something 이 is scanned, 스캐너는 the scanned 한 번 image is 스캔을 retained. 하면 이게 그대로 유지가 되기 때문에 이 상태에서 만약에 So if we have to make an 이제 impression at this point, 오퍼레이션을 한다고 생각했을 때는 when 요거를 the stone 스캔을 model doesn't 떴는데 come out 잘 well, 안 we have 나오면 to make 다시 봐야 another one. 되잖아요. But 근데 with 이 this scanner, you 스캐너에서는 can 안 나온 slightly 부분을 erase the 살짝 part that 지우고 does not come out well 거기만 다시 and scan 스캔을 that part 해줍니다. again. 그 다음에 여기 And there 여러 are 가지 various 기능들이 functions. 있는데 요 마진 For 부분은 example, this 예를 margin 들어서 allows you to scan with high 요 magnification 모델을 for high 고쳐가지고 좀 더 accuracy. 정확하게 할 수 있고요. 그다음에 You can edit 그 as many times as you 얼마든지 want 이제 after 수정도 that. 가능할 뿐더러 제가 요 화면을 I'm 보여드리는 showing this 이유는 우리가 screen 이걸 하면 because this was 가장 the one thing I was most 신기하고 excited 좋았던 게 about. 뭐냐면 우리가 As 나중에 we set up 세팅을 할 afterward, 때 교합 we have 조정을 to 하는 spend 시간이 considerable 생각보다 time 많은데 making 지금 이 occlusal 케이스를 adjustments. 보시면 여기 This case here, 23번부터 it is a 5-unit 29번까지 bridge from number 23 to number 27. 입니다. 근데 But 여기는 here, 지금 as you 보시다시피 can see, 교합이 다 there's a 써 gap 있어요. in the occlusion. 근데 이것을 But if you have to 인상제로 acquire 인상 an 채색을 impression 한다고 here with 생각했을 impression 때는 materials, you have to 정말 이 take the 전체 entire 풀 full 아치를 다 arch, 써야 and it 되고 is very 바이트 difficult to acquire 채색도 bites. 굉장히 어렵습니다. As you 이걸 may have 제가 잘한다 experienced, 하더라도 even if you 여기서 are good at it, 경험하지만 when adjusting the occlusion, 나중에 이거 of course 세팅을 there are 할 not 때 many 물론 antagonist 여기는 teeth here, 전치가 but assuming that 많진 there are 않지만 antagonist 전치가 teeth, 있다는 가정했을 it 때 takes a long 다섯 time to get an 개짜리가 occlusion of 필요한데 5 teeth. 인상 If you have 채색을 tried to 해가지고 adjust the 말씀드린 occlusion by 선생님은 taking an 교합을 하는 게 impression, 생각보다 시간이 you will agree that 걸린다는 this 걸 다 adjustment takes 공감하실 more 거예요. time than expected. 그런데 이 스캐너의 However, 제가 one of the 성공하는 biggest 모든 것 advantages 중에 of 하나가 using this scanner 이렇게 is that if a 환자가 scan is made while the 한 patient bites 상태에서 down, like 여기를 this, 스캔을 an 하면 occlusion is adjusted 자동으로 automatically. 교합이 물려요. 이쪽하고 Even if there are not many teeth 반대쪽이. on this side and the other side, 이렇게 뭐 an 치아가 많지 occlusion is 않아도 adjusted with the 인공으로 scanned 스캔이 gums, 돼가지고 and 교합이 the 물리기 occlusion 때문에 adjustment time is reduced significantly. 일단은 교합 조정 시간이 어마어마하게 줍니다. 이런 케이스가 In this case, 제가 I think the time is 생각하기에는 reduced to 한 1/5, 싱글 and for single crowns, 크라운은 mostly they're done in 10 정말 5분, minutes. 10분 안에 끝나는 것 같아요. 이제 이 Now, if 데이터가 you think about why 왜 이게 this 더 data is more 정확할까라고 생각을 accurate, 해보면 there's an error 인상은 of the impression 아무래도 material 인상제 itself. 자체의 오차, 거기에 Many 손을 processes 대고 may cause 여러 가지 errors, 오차가 such as 생기는 pouring 작업 stone 과정이 materials. 있지만 이 But with the 스캐너는 scanner, 한 I 번 think it's 데이터가 because 들어오면 once the data 바로 goes in, the design is done in software right away. 제가 볼 때는 그것 때문에 그런 것 같아요. 일단 The scanner 효율성도 improved as the 이제 계속 precision has 업그레이드가 constantly been 되면서 upgraded. 스캐너가 좋아져가지고 저는 지금은 I'm at a stage where I no longer worry about whether it would fit, 이게 whether it's 맞을까 안 single or 맞을까를 5-piece. 고민하는 시기는 지났습니다. 그래서 처음에는 어떻게 했냐면 일단은 이제 스캐너를 You would feel 사셔서 nervous when you first buy a scanner and try it. What I did first, I started with a single, and I made a scan and a model at the same time. And I sent them both to make 2 prostheses. Because I was more familiar with the model, and I took 2 prostheses, one which made with a model, and another one made with a scan, and I started fitting the 2 on the patient. After trying it 3 to 4 times, there was nothing to worry about. It fits so well, and it's much more accurate than the one made with an impression model. But, of course, you will face trial and error. You wouldn't be good at scanning immediately, because it takes practice. But if you, dentists, do it yourselves, it wouldn't take that long. This will make you happy because taking an impression itself takes about 5 minutes to make a regular prosthesis, for the impression to harden while biting. And if you make a mistake, the patient may bleed, and you may have to take the impression again. But here, you only have to scan once. Edit only the necessary part, erase, and rescan. The scanning process is very short compared to the impression-making process. In addition to making an impression, during prepping, when the vertical dimension is too low, we usually use wax to take a bite. You'll be able to check the exact point when you rotate it after taking the impression. So just slightly prep that part only, scan again, erase, and scan again. Features like these are very convenient when you use it.
일단 첫날 프랩하고 So compared to making 스캔할 impressions, 때부터 making a prep 전날 and scanning on the 예상되는 first 부분이 day 훨씬 is much 수월한 것 easier. 같고요. 그 다음에 Then, 세팅할 as you will 때도 아까 see, 설명 it's very 좀 별도로 precise when setting the 세팅하셔도 prosthesis as well. 기본적으로 이제 해보시면 자꾸 시행착오를 거치겠지만 해보시면 나중에는 정말 이게 너무 정밀해서 이렇게 5개짜리 뭐 So I'm doing all 7개짜리 the 다 bridges, 보내지고 crowns, and 얘는 뭐 inlays in my 모든 clinic 브릿지, 크라운, 100% digitally, 인레이를 whether it's 100% 5 or 디지털로 7. 하는데 예전에 And it 비하면 seems that 세팅 the adjustment 시간이 time is less than 이번에는 안 드는 1/5 것 than when I 같아요. use the stone impression 그리고 model. 자꾸 이렇게 디자인을 이제 And I 뭐 don't 제가 직접 design the guide 디자인하진 myself, 않지만 저희 but 그 after our lab 랩에서도 technician make designs many 자꾸 하시다 times, 보니까 her 점점 skills 점점 got 그 better and 작품의 better. 실력이 늘어가지고 어떤 경우는 In some 환자가 cases, the 옛날에 adjustment 메인 time is so 임플란트 short 이렇게 that 얘기하시는 some 분들도 patients 있을 say that 정도로 it is more comfortable than the original 세팅 tooth. 시간이 너무 짧고 그 다음에 And 기본적으로 especially in the case 바빠서 of a 재생을 long 한 적이 bridge, 없는 것 I 같아요. have never 너무 had to make another 정리시키고 one just because 그래서 it didn't fit. 그러니까 뭐 So, 해피하다는 게 to 치과 be 가서 happy as a 치고 dentist 의사 means that after 프랩해가지고 코 prepping a 잘 풀리고 patient, 스캔 잘 impression is 되고 taken 코하는 거 well, 끝나고 scan is taken 세팅할 때 well, 별로 everything is done 스트레스 at 없이 once, 조합면 다 the 날아가지 occlusal 않고 surface does 적절하게 not 잘 disappear 맞아서 when setting, 간단하게 everything 세팅하고 is fitted 환자분 properly and 좋아하신다고 seated easily, 그런 and the 것들이 patient is 이번 satisfied. 일반 보철에서는 Compared to the past, when 훨씬 I made a model 예전에 by 제가 acquiring impressions, 폰 떴을 때 everything became 인상 디자인 easier. 보면 인상 체득을 했을 때랑 비교하면 훨씬 수월한 것 같습니다. 그리고 이거는 뭐 한국에서만 And it may 해당되는 apply to 얘기인지 the cases in 모르겠지만 Korea, but as I did all 제가 the 직접 work 하다 myself, 보니까 I tend to rely less on my 그거에 대한 staff. 의존도 이런 것들이 줄어가지고 뭐 하여튼 좀 네, 여러 가지로 이제 좋은 점들이 많이 있습니다. 그래서 So, 일단 these are 일반 the advantages of 보철에서는 digitalization in making 임플란트를 general 넣고 또 prosthesis. 하나 막상 하다 보면은 뭐가 있냐면 뭐 이게 예를 들어서 깨지거나 뭐 To take 빠졌거나 another 해서 example, when 재제작을 broken 해야 or 되는 missing 경우가 prostheses 있는데 require 그러면 그거는 remanufacturing, 환자분이 다시 the patient has 재방문을 to visit the 해가지고 새로 clinic 꽂을 수 again 있는 to take 경우가 a new 많거든요. model, 시간이 좀 지난 경우에 because models get 도장이 lost or 없어지고 break with 그러니까 time. 그렇지만 여기에는 이 But in 데이터가 this 백업을 case, 해놓기 the data 때문에 is already backed up, and the 환자분이 patient 다시 does not 내려가지 have to visit 않으면 again 실제로 to 문제가 remake it. 발생해서 뭐 When I 그거를 have to 잊어버렸다든지 뭐 remanufacture them in my 이런 clinic 하시던가 because 재생을 they're 하는 missing or 경우에는 lost, I can 데이터를 find the backed 찾아가지고 up data 기공소에 and send it to 복원을 the 해서 다시 laboratory to just 보내거나 reprint it. 기공소에 아니면 기공소에서 예전에 디자인한 그 크라운 파일이 있기 때문에 그걸로 그냥 재출력을 해가지고 보내주시면 환자분이 두 번 Then the 방문하지 patient 않고 doesn't 바로 have to 다시 visit 꽂는 이제 twice, 이런 번거로운 and you can 과정 just 없이 seat it in the patient's 바로 mouth 세팅을 without 할 수 cumbersome 있는 processes. 그런 아주 큰 장점이 있습니다. 그래서 일단 일반 보철에서는 예전에 여러 번 하고 불편하고 이런 것들이 So now, when making a general 간단하게 prosthesis, 수정이 you can 가능해서 simply 할 수 edit 있고 things that required 그다음에 many repeating 그 process 폰 뜨는 before. 시간보다 훨씬 일단 폰 뜨는 날도 시간이 세이브가 되고 세팅할 때도 시간이 세이브가 되기 때문에 Moreover, because you can save 뭐 time making 혼자 models and 약속 placing 시간 them, 잡아놓고 you wouldn't 그거보다 be stressed 오버타임 out 하거나 because 그걸 of 한참 overtime 조정하는 or 그런 time 스트레스가 adjustment. 없어지고 항상 And because it 이게 잘 always 맞을까 안 fits well, 맞을까 걱정하는 you wouldn't be 그런 게 nervous whether 없어지고 it would fit or not. 언제나 거의 잘 맞기 때문에 그 자체가 이미 그 That alone, I 치과에서 believe, can 충분히 act as a stepping 해피하게 stone 할 to 수 live a 있는 happy life as a 장점이기는 dentist. 합니다. 네, 일단 So 일반 when making the 보철에서는 general 요런 prostheses, 부분들이 these are the 약간 어떻게 보면 advantages. 큰 장점입니다. 좀 전까지는 So 그 far, 일반 I have explained how 보철을 digital 할 comes into 때 work when making 디지털이 general prostheses 들어와서 and 어떻게 advantages of 쓰는지 them. 어떠한 장점이 있는지 설명을 드렸고요. 이번에는 이제 Now I 그 would like to tell you about guide 가이드를 using 제공한 digital 디지털 implants. 임플란트에 대해서 좀 설명을 드리려고 합니다. 일단 저는 그 일반 First of all, I opened the GP로서 그냥 clinic as a 개원해가지고 GP and learned to 이제 place implants 디자인을 afterwards. 따로 이제 배우면서 시작을 했던 케이스인데요. 그래서 제가 사실은 So before using the 보통 digital method, 디지털로 I 하기 couldn't handle 전에는 difficult cases, such as 예를 들어서 immediate 반치 대실이나 implantation after extraction cases, 뭐 edentulous 위치하느냐 이런 cases, 좀 어려운 and excessive 케이스들을 melted bone cases 그리고 with 뭐 residual bone 병원에서 height of 1 to 2 요구하는 millimeters. 잔존골이 1, 2mm밖에 안 남은 이런 케이스들은 사실은 제가 못했습니다. 그래서 저보다 더 So I 잘하는 referred my 전문가분들이 patients to 잘하거나 other 그런 dentists who 환자분들한테 can do them. 부탁하고 실제로 네, 그렇게 했었는데 일단은 What 이 made me happy 디지털로 as a 나는 dentist 제가 after applying 치과 digital 의사로서는 is that there are 뭘 few 행복했냐면 cases I can't handle.
거의 이제 못하는 케이스가 없어진 겁니다. 그게 어떻게 In a 보면은 way, you 그 may think 너무 that 어려운 taking on 케이스를 가지고 challenging 스트레스를 cases would 늘어나게 rather 하는 give me more 일들은 stress. 없는데 이 디지털을 잘 알게 되면은 If you become familiar 정말 with 어려운 digital, 케이스들이 those difficult 쉬운 cases 케이스로 are made 바뀌기 easy. 때문에 That actually 그래서 reduces 스트레스가 stress. 줄어들고 또 어쨌든 의사로서 예전에는 Anyway, 못하던 as I can 케이스들을 handle 큰 cases that I 스트레스 couldn't 없이 before, 진행해서 patients appreciate it, and I 환자들이 feel a sense of fulfillment as 고마워하고 a 그런 dentist. 얘기를 예전에는 제가 들어본 Unlike 적이 before, 없는데 since I started 제가 하고 applying 나서 digital methods, 보면은 I get 환자들한테 presents from my 선물도 받고 patients and they thank me. 고맙다는 얘기도 듣고 이런 것들이 These very things have made my 치과의사분들의 life as a dentist happy. 삶이 좀 행복해졌다고 해야 되나? 뭐 하여튼 그렇습니다. 그래서 지금 이제 The 아까는 previous 그 general 이마 검사로서 prostheses can be 스캐너만 done with an 했습니다. oral scanner 그런데 alone. 물론 그냥 그 In my 임플란트를 personal 사서 opinion, 할 수도 you can of 있지만 course take an impression, but I 조금 더 recommend buying a 개인적인 CT and 생각이지만 using both the scanner and 사실은 CT. CT를 구입하셔가지고 이제 스캐너와 With both the CT가 scanner 두 and 가지가 다 CT, your 있다면은 implantation 훨씬 surgery 더 will be more stable 안정적이고 and 더 exciting. 재밌게 그 임플란트를 사실 In 임플란트가 fact, 치과 implantation 의사들 입장에서는 surgery 약간 is a bit 스트레스 stressful for dentists, 받으시고 좀 and if it 더 is 많이 오는 difficult, it gives 경우에 you greater 그럴 stress. 텐데 이 두 If you 가지를 get the 잘 이제 CT and a 병행해서 잘 scanner and make 사용하신다면 good use of them, you will 정말 be able to live a 행복한 really happy 치과 life as a 생활을 하실 수 dentist. 있을 것 같습니다. 그래서 일단은 그 저는 지금 Fortunately, 이제 there was a CT in my 처음에 clinic, CT는 so 원래 I 저희 bought a 병원에 scanner and 뭐 started. 다행히도 있었고 이제 스캐너만 사서 이제 시작을 했는데 이 제가 Unlike other 환자들한테 이제 clinics, 설명을 할 I 때 explained to patients what 다른 it 때와 means to do 달리 everything 디지털로 digitally. 하는 것이 어떤 것인지를 설명을 합니다. 그럴 때 그 우리가 When doing so, it's 의외로 hard to view things from the 환자 입장에서 patient's 생각하지 perspective. 못하는 경우가 많이 있는데 어, First of all, 일단 from their 이 point of view, the 디지털 biggest 임플란트 advantage of this 설정이 digital 가장 큰 guide 장점은 surgery is that it 일단 환자 minimizes 분들 the 입장에서 incision, 보면은 if not none. 인치전을 웬만해서는 하지 않고 최소화한다는 겁니다. 그게 When I 사실 뭐 speak to 제 my 동료 사람들 colleagues, 보면 many say they 그냥 do 뭐 not 째고 understand 뚫고 why it has 그냥 to 다 be done 나오는 in such 거네 a 이렇게 complicated way 얘기를 when they can 듣는 just make 경우인데 an incision. 그건 의사들의 입장인 That's 것 just the 같고 dentist's perspective. 환자분들의 반응을 The 보면 patient's response has 생각보다 그게 taught me 굉장히 what is more 중요하대요. important. 우리가 그 마취할 때 As 생각보다 important it 큰 is to 이슈가 없어 하면 patients 되게 whether 중요한 there's pain when 점인데 giving anesthesia, 그래서 일단 minimizing 환자분들 incision 입장에서 is also 보면은 important. 인치전을 최소화한다는 거 그게 가장 큰 장점인 것 같고 의사 입장에서 보면은 그 사실은 이제 From 어떻게 dentist's 보면은 point of 그 view, 인치전을 you may 하고 think that it is more 디지털을 좀 promising 덜 to perform 보면서 surgery 수술을 하는 while 게 더 looking at the bone 확실하다는 after 생각이 making an 할 수도 incision. 있지만 That's 이게 fine in 환자분들 easy cases, 쉬운 but it's 케이스에서는 very 괜찮지만 difficult in 이제 cases such as 디게탈리티 immediate 이제 implantation 브리데이션 after 연골 이식하고 extraction 하는 that accompanies 케이스들은 severe bleeding 이게 and 사업과를 inflammation. 건들지 That's because it 말지가 is very 되게 uncertain and vague 어렵기가 whether 이게 to touch the 불안정하기 mandibular 때문에 canal, 그리고 이 where 위치가 and how much the 괜찮은지 maxillary sinus 내가 is to 지금 be 수술하는 drilled, 방향이 whether this 괜찮은지 location is 이런 것들이 okay, 항상 and whether the 막연하다가 direction of 근데 이 drilling is 디지털로 correct. 하게 되면은 These things have 디지털 always been 설정에서 vague, 정확하게 but once you 그 use 임플란트 digital 위치를 equipments, you can 내가 다 볼 수가 precisely see 있고 all of the 처음에는 implant 잘 안 locations 보이는데 in the 이제 software 사용하다 in 보면 advance. You 이제 can't see it 발치가 될 clearly at 때 first, 진동거리 but 얼마나 as you 남고 continue to use 내가 it, 위치 you will see the 수술을 height 시도한 of residual 임플란트가 bone 어디가 after 정확하게 extraction, 관종걸 어디 how 부위에 deep the 들어가서 implant should 어느 be 부위에 located 어떻게 at 되고 which area 있을지 of the residual 그래서 bone, 뼈 이식을 about how much the 어디에 implant should 얼마큼 be 해야 revealed, 되는지를 and where and how 처음에는 much of the 저도 bone 솔직히 graft is 감이 needed. 없다가 시간이 You don't have any 지나면서 idea 내 at first, 머릿속에 이게 but you will be able 시뮬레이션이 to run 돼서 simulations in your head over 나중에는 time. 금방금방 Later 그거를 on, 이제 you will be able to 머릿속에 do it 보지 all 않으면서 quickly without 다 할 looking 수가 at it. 있고요. 그래서 오히려 이제 한국에서도 그 In Korea, 환자분들 when I 대상으로 give detailed 디지털 lectures to 기기를 하거나 dentists or talk to my 수술하는데 이렇게 friends, 얘기를 하면 they wonder how it 깜짝 is possible to 놀라시더라고요. handle 이거 immediate 발치할 수밖에 implantation 없는데 cases without 이런 얘기 actually 진짜 많이 looking at the bone. 하시거든요. 그런데 이거 But if 디지털을 you try 사용을 해보면은 digitalization, you will 오히려 그 realize that 굳이 깊이 하지 digitalization is 않고 required for 반드시 immediate 디지털을 해야 된다는 implantation 걸 아시게 cases. 될 거예요. 그래서 가장 큰 장점은 So, the 뭐냐면 biggest 내가 advantage is that 원하는 I can 곳에 place the implant 정확하게 exactly where I want 임플란트를 it to 둘 수 be. 있다. 이게 가장 큰 장점이고 그것 And it 때문에 reduces 스트레스를 덜 받는 stress. 겁니다. 수술이 예상이 가능하고 Because the surgery is 그리고 predictable, 어차피 보지 you 않기 wouldn't have to 때문에 open the flap that 신경을 much. 많이 제칠 필요가 없고
Since you only need a minimal incision for a bone grafting, very few post-surgical side effects are found. Therefore, the patient's post-surgical satisfaction is much higher. And as I explained before, you will be able to handle more and more cases. Anyway, happiness as a dentist means an increase in my ability. Being able to handle cases using digital that were too difficult to handle. Being able to handle cases I couldn't handle before, with much less stress than before, instead of getting stress while doing it. These, I believe, lead to acknowledgement from patients and a sense of fulfillment within myself. So in some cases, dentists that I used to refer my patients to send their patients to my clinic these days. Usually, with residual bone that has height of only 2 to 3 millimeters, whether it's maxillary or mandibular when grafting the bone and waiting for 6 months for implantation, everything usually takes about 10 months to 1 year. As you well know, when you successfully perform immediate implantation case, it saves a lot of time because implant is placed immediately after extraction. I'm getting a lot of help from Dio, and the osseointegration of the UV implant developed by Dio is much faster than I expected. Of my immediate implantation cases, for half of the cases, the prosthesis is seated 2 months later, and for the other half, 3 months later. It's that fast. That doesn't mean it's problematic. It's that stable. As the implants are placed exactly where I want them to be placed during surgery without looking at it, and the incision is minimized, patients experience less post-surgical pain. It is good for us too, because patients experience less pain after surgery. Let me tell you another advantage. Before digitalization, I had never handled edentulous cases because it was beyond my ability. Of course, I handle many such cases now. As other speakers will explain later, the first principle of this software is to first position the teeth with the top-down process. Because the implant is positioned afterward, the final prosthesis is quite complete. You may have experienced some cases where it becomes very difficult to make final prosthesis after implant is placed by only looking at the bone without planning. But if everything is done digitally, this also is a big advantage, in my opinion. Whether it's a single or a bridge, you can position the teeth first and then locate a position for the implant accordingly. This is a top-down process. So far, I have spoken about the advantages on the day of surgery. In the end, in addition to the satisfaction of the prostheses, you'll realize that the process is very simple and you rarely feel anxious of making a big mistake. When it comes to implants, this is the biggest advantage. The second advantage is, for example, if you need a second surgery, such as in an immediate implantation after extraction case, and you don't do it digitally, you usually have to make an incision again to find the buried implant, connect the healing, and stitch it back. After that, you may take an impression of the fixture itself, or after connecting the abutment. For me, I experience less stress during the surgery itself, but the second surgery or prosthesis placement is very simple as well. For the second surgery, there is a guide that you have used on the first surgery. You can place this guide on the residual bone and place an impression in the hole.
나중에 세컨 서저리를 할 Later, 때 when you 그거로 seat the 가는 guide during the 길에 second 보통 surgery, 그 the 임플란트를 whole 쓰게 location 되는데 is the location 그 of the 파츠만 implant. 이용해가지고 So you will 티슈만 find the 그대로 뻥 exact 뚫면 location of the implant if 정말 you drill the 너무 tissue 정확하게 alone with only 그 a tissue 임플란트 punch. 위치를 찾을 수가 있습니다. 그래서 뭐 세컨 서저리라고 The second 하기가 좀 surgery is 민망할 too 정도로 simple to call 세컨 it a 서저리가 surgery. 굉장히 간단하고 And 환자분들 since it doesn't 입장에서도 훨씬 더 involve 좋은 disinfection and 이건 stitching the next day, 걱정될 일이 없기 patients 때문에 suffer less. 그래서 저는 That's 그 why 세컨 I think the guide plays a 서저리가 very 그 important 스트레스를 role in 줄이는데 reducing 엄청난 stress in second 가이드가 역할을 surgeries. 한다고 생각합니다. 그리고 나서 이제 그 And if you look 그 at the 키트에 DO 보면 kit, you will 그 see a drill called a bone profile drill. 프로파일이라는 드릴이 있는데 그 드릴로 This 이 removes the bone around the 피처의 fixture. 이제 주위에 있는 뼈를 싹 제거를 하고요. 보통은 아날로그 As mentioned 방식에서는 earlier, 아까 설명드린 such 것처럼 method 그런 is 기계를 used in an 사용하지만 analog method, 또 but we use 요즘에는 what 이제 we call 디지털로 할 수 scan 있는 body 스캔 in a 바디라는 게 digital method. 있습니다. 그래서 그 스캔 바디를 연결하고 뭐 다른 강의에서 들으시겠지만 Connect the 스캔 scan 바디를 body like 연결하고 this. 그걸 그대로 이제 여기 또 이렇게 네 그럼 잠깐 요거 I will show you 다른 pictures of 그 other 스캔 바디 scan 사진 좀 bodies. 보여드릴게요. 제가 아까 그 2차 수술에 대해서 I have covered the secondary surgery 설명드렸는데 earlier, so 케이스를 let's take a 하나 look at a 볼게요. case. 지금 이제 여기 그 파노라마 사진에 Here, in 보면 this panorama picture, 20대 I have made a bridge connecting number 23, number 26, and number 27. But the case requires extraction of teeth due to shaking caused by severe bone resorption. It's more accurate on the CT of the posterior teeth. You can see that bone resorption has progressed to above the apex. If a patient with such a case came to see me before, I would have referred this patient to a bigger hospital because it is beyond my ability. This is a patient who had a prosthesis set up today. This case falls under the category of cases I couldn't handle before, but using a digital implant for guide surgery has enabled even an ordinary person like me to handle this case, which was impossible to handle before. It doesn't even give me a lot of stress. It just gives me a challenge worth trying. I guess that alone adds to the reason for being happy. As I mentioned before, once you see each and every bone on the software, you will need to see where to place it and what to do with it. Personally, I avoid implantation in these areas where there are barely any bone left. So what I did was this. I avoided difficult areas without bone, extracted number 2, and implanted 3 here where there is bone. Doing these myself, although I still am a computer illiterate, I am now able to skillfully use this software. As it is designed in a way to help you do it intuitively, any dentist should be able to use it skillfully with some practice. This patient was an elderly person, but I placed implants using the remaining bones here with bone graft. I have now become able to handle these cases. Now I will explain the second surgery. Since I did the immediate implantation here, bone has of course been grafted as well. After 3 months of healing, you can place the guide. This is the scan body connected stage, but in this stage there would have been no scan body. If you place the guide and punch the tissue, you can easily and accurately find the location of the implant to seat the scan bodies. As those who have searched for implants of this depth with incision know, this is not simple. But for me, it was found very easily, and the scan body was connected on the same day.
아까 설명드린 After 데이터 that, 구조랑은 the 똑같이 implant 이 prosthesis would look like the general 색상이라든지 prosthesis mentioned earlier. 디지털로 인식되는 And if you use the 디지털로 digitally 인식되는 recognized 부위는 scan body, 이런 식으로 accurate bite acquisition is available. 두껍지만 정확하게 발트 체득해가지고 네, 상당히 어려운 보철이죠. 이 보철 자체도 This 뭐 이렇게 prosthesis 폴피스라 itself is a 그래서 very 하거나 difficult to make, 아니면은 whether it is 너무 made on a 넓은 fixture 구멍에다 level 연구해서 or it is 프레임을 prepped in the 하든 mouth after connecting the 굉장히 abutment. 어려운 케이스인데 In this case, just 이렇게 connect the 그냥 scan body and 객관적으로 use the scanner to 스캔으로 scan and 보여주는 send the file to design the 이렇게 crown. 해서 보내면 이제 다음에 다 In my 아시다시피 case, I finished 이거는 the 이제 보통 prostheses with 커스텀 100% 어버턴 이런 customized abutment 제품이나 and 기술을 zirconia. 이야기합니다. I don't 저희가 offer other 임플란트는 options for 모델링 implantation in my 기술은 clinic. 똑같이 합니다. 무조건 I do 커스텀 everything the same way. 디자인. Always use 네. customized abutment and 그래서 zirconia. 이렇게 모델 So I 있습니다. got this 모델 없이 customized bridge without a 커스텀 model like 브릿지가 this. 왔는데 제가 오늘 이거 It took me 세팅하는데 about 30 얼마 minutes 안 to set it 걸렸어요. up today. 그러니까 30분 정도 걸린 것 같네요. 이렇게 이 This 어려운 difficult 케이스를 case took 3 months 6개월에 to 다 finish. 끝났거든요. 그러니까 이 정도면은 뭐 That is, with this, it is safe to say that you don't have to worry about the quality of the product 기술의 or stress 발달은 of the 단지 dentist 스트레스 compared to 이런 before. 것들이 예전에 비하면 거의 없다고 봐도 됩니다. 그리고 For 지금 reference, 성공적으로 또 this 말씀드린 patient 이 부분을 finished this part 넘기셨지만 today, but this 여기도 part was 지금 done in my 보여드렸던 clinic 것들이 as 많은 well. 건데 여기는 어땠었냐면 수진 사진을 If you 보면 see the pre-surgical 이렇게 내가 pictures, 다 this patient needed to have all these extracted. 상황이었죠. 마찬가지로 I likewise 다 planned immediate implantation. 사실 제일 어려운 게 In 보통 fact, the most 발치 difficult and 즉시라든지 stressful implant cases are the 전치부도 immediate 그렇고 쉬운 implant placement 경우 cases where the 발치하고 bone width of the 케이스 anterior teeth 저희가 is narrow, 임플란트 수술할 and the 때 edentulous 스트레스 cases. 받는 케이스인데 마침 여기도 있길래 같이 설명드리면 이 전치부도 굉장히 골폭이 The bone 좁은데 width of the anterior teeth was very narrow, but I did an immediate placement after extraction. 네, 다 발치 즉시로 이렇게 연결해가지고 이것도 이제 This was 최대한 done with barely any bone 여기는 graft, 뼈 so I 이식이 거의 attached an 없이 H-scan body Edentulous here. 스캔 바디 달았는데 다 발치 직수로 When there 해서 is very little bone graft, especially for mandible and immediate placement case, I always use Dio's UV implants. 100% 사용하는데 제가 보통 Usually, 한 I 달을 perform an 보면은 ISQ test for the mandible after a month. 테스트를 하거든요. 근데 테스트를 해보면 When I perform 테스트하는 tests with test 이제 devices I got from Dio, 모르겠지만 almost 테스트를 해보면 90% of the test 한 달 results in good 지나면 ISQ after a month. 어느 정도 나오더라고요. 그래서 And this 이분은 patient asked to 한 년도 expedite the 전치부를 process for the 한 달을 anterior 했으니까 teeth, 한 so the 달만에 이제 anterior 이게 안 part was 되는 almost finished after only a month. 아이고 죄송합니다. 네. I took 사진을 this 나중에 CT 보면 afterwards, 한 달 후에 but this is what 끝났어요. it looked like 이 after it was 케이스는 finished in a month. 발치 즉시 And 케이스. because this case was an immediate implantation case, it took 3 months to finish. 예전에 제 I 실력으로 wouldn't have even 생각해보면 imagined this kind of results with my previous 이런 skills. 거 보면은 이제 이런 This case was 이런 also 마취를 finished 해야 되기 today, 때문에 제가 and I 이제 took a 뭐 CT 사진을 to show it to 이렇게 you. 보여드렸지만 예전에는 제가 뭐 거의 하여튼 하지 못하는 Now I can 케이스들을 handle 하다가 almost all 우리 cases that I could not handle 이 before, all 디지털 thanks to Digital 기술에서 Guide 발달을 implant placement, 만들어서 and you can do 임플란트를 it 하게 too. 되면 이렇게 여러분들도 누구나 할 수 있다는 겁니다. 네. 뭐 아무래도 뭐 You 우리가 know, 병원을 to run our 하면서 어느 clinics, 정도 이제 we 한 need 가지 patients to 이 come to our clinic to make a 오후 그리고 profit. 또 수익도 어느 정도 창출이 돼야 되니까 예, 왜냐하면 예전에는 돌려보낸 This is 케이스들은 a case that I would have sent back before, 예, but now I do this case without any hesitation. 보자고 이러지 않으면서 이 케이스를 이렇게 하고 This was done at another clinic, 뭐 so this patient 예전에 has previous experience of having an implant placed, and the patient feels completely different. 환자분도 느끼시기가 완전히 다른 거죠. 그래서 일단 So, of course, the 임플란트는 biggest advantage of 수술로 digitalized implant surgery is being able to do this. 큰 장점이지만 아까 보여드린 이렇게 간단한 세컨 서저리 And also with the simple second surgery I sent you earlier, the entire process, from scanning to the final prosthesis, is significantly simple and accurate compared to before. 과정이 다 예전에 비하면 너무 간단하고 정확하다는 거. 그래서 그
So you don't have to worry whether the prosthesis will fit or not for this patient. I don't worry about that at all these days. That's because all those thoughts have already passed, and I feel comfortable using this system. So, regarding implants, both initial and second surgery is very simple. Usually, when you make an incision in the second surgery, not only is it difficult to find the hole, but you also have to disinfect it, stitch it, and unstitch it again when it is healed after a week, and then take an impression. Since bleeding hardly occurs when the scan body is connected by just punching the hole on the day of the second surgery, I scan the patient on that day if I get a certain value in the ISQ test. Then it's simple, and the number of patient visits is greatly reduced. From the patient's point of view, especially those who have experienced it for 6 months to a year in the past, definitely feel the difference, and they bring other patients as well. I think it's also nice that many come to see me after hearing those stories and already know about the process to some extent. This is because going on with procedures with some trust built after hearing some stories is different from going on with procedures without such trust. I have countless cases like this since digitalizing the clinic. After digitalization, the number of implant placed increased greatly, since I'm treating patients that I would have sent back. Now, I will show you an edentulous case. As with the immediate implant placement case earlier, I wouldn't have been able to handle this patient in the past. I would have thought, why did this patient come to see me? I also would have thought, you've come to the wrong place. But after I started using digital equipments, I am making YouTube videos as well. I made YouTube videos to share digital implants with many people. So this patient came to see me after looking up a YouTube video. I was able to handle this case. This was a case that I could never do. All the while performing immediate implant placement after extraction. I will show you only the final picture. Here. I don't have pictures of the prosthesis or of inside the mouth now. As explained earlier, if you place the prosthesis with the guide, you cannot misplace the implants in the completely wrong locations because the locations of implants have been marked with the teeth positioned in advance. I think that's a big merit in the edentulous case such as this one, in addition to many other merits. I can't say that I did a perfect job in the edentulous case, but the patient is using it well. It was a case that I can't even lay my hands on. I don't have a picture of a prosthesis, but I was told that this patient knows 4 dentists personally, and that the patient consulted with all of them and came to see me. So the fact that I can handle this case, this is rewarding personally. I keep harping on this, but if I didn't become digitalized, would I have been able to handle this case in my life as a dentist? A case like this, that's how I was able to take care of an edentulous case to that level. By that level, I mean that as a dentist with 15 years of experience, despite being a GP without completing courses on specialized implants or periodontology, I have been able to achieve that level with the help of digitalization. I am saying this has been possible. I'll show you another one. This one is not common in Korea, but there are many cases overseas, and I have done one case like this.
Both the maxilla and mandible were edentulous. But I added one to all on four. It's an asymmetric concept, but it's nice to have another one. Anyway, the important thing is that I, an ordinary dentist, was able to do this. So, if you see here, I mentioned this on YouTube, but I personally felt very proud that I actually did the case I admired at Nobel Biocare seminar that I attended 10 years ago. I designed it all by myself. I designed it on computer software and did the actual surgery. This goes along the lining of the maxillary sinus. It looks like this on the X-ray, but it is actually almost 30 degrees or more. I saw all these in advance, and I did the same for the mandible as well. As far as I recall, I probably did all this on the same day. As it's all on four on the maxilla as well, I placed a minimum number of implants considering cost or other issues. As you can see here, much of the bone has melted. Digital implant is advantageous in that you can avoid these areas and place them in areas with healthy bones. In the case of edentulous cases, when I map out the strategies, I arrange teeth, look at the bone locations, and if there are 6, I have to see where and how to arrange them. It would take me 4 to 5 hours to operate on bone like this. Because even if you familiarized yourself with the software, you constantly have to think about where to place it and decide on the location. I would have questioned, do I really have to do this before? With the COVID-19 and nothing to do after work, it's become very fun to stay and do these surgeries. I am not the type of person who enjoys these things, and I am not an academic person, but this was so fun. So after work hours, it's a happy dental life for me to stay and design, whether it's single or multiple. I will show you a CT. If you dig deeper into edentulous cases, you have a lot to study, but that doesn't mean you can't handle them. Because I did it too. If I did it, anyone can do it. In this edentulous case, there's an auxiliary hole here to which you can fix. Because you can't hold the guide in place as it is edentulous. First, fix the guide with 3 small screws as small as an implant, and proceed. If I'm correct, this surgery was done on both the maxilla and mandible on the same day, because I didn't make any incision. In the all-on-4 case, it was very fun looking at the CT also. Because you can be confident of the direction and location of the implant in 3 dimensions, and how to position the guide. Because it is not uncertain and vague, and it doesn't make you nervous. In my opinion, digitalization is good for our mental health. This is the case that I finished with a hybrid denture containing a metal frame and a fixture. Now that it's out there, is everything we do now going to be boring? Absolutely not. It's fun every time. Every time, I access the software to design, and the final product is very satisfactory. I showed you the process earlier, but both the second surgery and prosthesis are fun because they are very simple to do and they fit so well. You learn the ropes as you go on, and also face new challenges, but it's fun to overcome them one by one. I am neither too old nor young, but I find working in the clinic the most exciting these days. Of the 20 years of my career, the last 2 to 3 years have been the most exciting. So I hope those of you living abroad can bring something home after listening to me.
얘기를 들으시고 뭐 저는 강의라기보다는 그러니까 저같이 평범하고 그냥 I spoke to you 보통 not to give a lecture, 일반적인 but to tell you that an 사람들보다 average, 중에서도 ordinary dentist 디지털을 like 이렇게 myself 받아들이고 can handle unimaginable 적용을 하다 cases. 보면 뭐 상상도 못하는 케이스들을 할 수 있고 그걸 하면서 As you embrace 속에서 digitalization of your clinic and 말씀드리는 strive to 그거를 pursue 좀 this 알려드리고 direction, 싶어서 and that you can do 말씀을 so 하게 without 되었고요. stress. 다시 제일 처음에 제가 말씀드렸던 Again, 제일 the 중요한 게 most 뭐냐면 important part is to buy a 일단은 CT 뭐 and an 렌트가 oral 없으신 scanner. 분은 CT를 사셔야 되고 또 구강 스캐너를 사셔야 되고 그 다음에 또 새로운 거 Then, because you 가이드라든지 have to 새로운 keep 거 learning new 소프트웨어라든지 things, guide, 새로운 new 것들을 좀 software, 보시셔야 되기 etc., 때문에 it will 좀 cost you 비용도 money 있고 and 또 energy. 불편함도 있고 하지만 But the 제일 key 중요한 is 내가 your will to 디지털로 한번 become digitalized. 가보겠다는 그 의지가 확실히 있다면은 뭐 제가 It's been 지금 딱 exactly 3 한 년 years for 됐거든요. me. 요거 시작해서 It's been 3 한 years 10년 since I 됐는데 started, and I 뭐 keep emphasizing 누구든지 that 할 수 anyone 있다는 can do 이유를 it. 제가 계속 강조합니다. 그래서 그렇지만 그 But the 의지가 좀 will is 중요한 것 같아요. crucial. 왜냐면 조금이라도 Because rather 그거를 than thinking 하다 말고 whether 하다가 to 그냥 give it a 한번 try 해볼까 for a 하는 little while, 것보다는 저는 일단 or whether 목표를 to try it for 전부 once, 디지털로 하는 it is only 치과를 좀 possible when 목표로 your 하고 entire goal is set 그래서 on making your 한 발짝씩 clinic where everything 가셔야지 is done 가능하지 digitally and steps are 아날로그와 taken one 계속 at a time. 병행하면서 하다 I've seen 보면은 so 귀찮아 many who 하면 다시 return to 옛날로 the 돌아가는 경우가 old-fashioned 너무 많은 way 것 같기 after 때문에 feeling exhausted from using 그렇게 both analog and 모든 digital. 걸 다 디지털로 하는 치과 제가 Make it a 그렇게 goal to do 했으니까 그런 everything 생각 in the 들더라고요. clinic digitally. 그랬으면 저도 I've 다시 made it 옛날로 this far 돌아가고 doing 했을 텐데 so. Otherwise, 지금 저보고 I would 다시 have gone 프린트라 back to the old 그러면 way too. If you tell me to take an 그걸 할 impression, 수가 없어요. I can't. 지금 Now I can't. 그 어느 And I 정도까지 don't want to. 들었냐면 그 I only use custom 한국에서는 and 그 zirconia, but 임플란트가 in 녹록이 Korea, 되는 some Edentulous cases are Case인가? covered by 거기가 insurance, 커스텀 so I have to use 지르코니아를 pre-made 하는데 abutment and 어쩔 PFM. 수 없이 기성 어버트먼트와 PFM을 해야 되는 케이스가 있어요. 근데 제가 Turn back 1년 the 전에 clock to 1 year 강의할 before, 때만 and I 해도 was telling 그걸 students 혼내야 that we 된다고 should take an 얘기했었거든요. 어쩔 수 impression. 없이 그 케이스는 I 혼내야 told them we 된다고 have to take an 얘기했었는데 impression in that 지금은 case, 그것도 but it's 디지털로 available to 가능합니다. do so digitally these 그러니까 days. So we see 그게 날로 improvement day by 발전하더라고요. day. 그래서 The 그나마 remaining 있던 impression material 공간들과 is a light body, 지금은 and a detailed impression is 와이프가 gone. 세밀하게 인상착 Impression 부분은 아예 material 없었고 is necessary for 전처는 dentures 아직 100% because they are 디지털이 안 not 돼서 100% digitalized. 전처는 인상제가 필요합니다. Only a small amount of denture impression 위에서 materials 인상제 are 활용이 left to make 남아있고 dentures, 일반적으로는 and we no longer 그걸 use 아예 impression 쓰지 않고 materials in general. 하시다 As you 보면 이제 continue, 3D you can 프린터도 도입을 introduce a 하실 수 있어요. 3D 저는 printer 회사가 as 없으니까 well. 3D 프린터도 In my 도입해서 case too, 웬만한 I bought 거는 a 3D 병원에서 printer to 출력해가지고 print almost 쓰고 everything in the 가이드도 clinic. 이제는 I 병원에서 print guides 출력해서 at the 쓰게 clinic as 되고 well. It offers many 고정하시는 분들은 advantages for 굉장히 those who 잘 do 쓰시거든요. orthodontic 저도 이제 treatments as well. 가끔 간단한 그 I DO에서 too 하는 sometimes use digital 그 orthodontics by Dio. 디지털 교정을 하는데요. 뭐 예를 들어서 For example, 대학 뭐 이렇게 taking an 임상 impression 하는 for 것도 orthodontics 교정에서는 involves 아시겠지만 impression with 임상적인 alginate. 경우에 다 스캐너로 But 해서 now, 이제 저희 because we 병원에서 use the 3D 프린터로 scanner and print with the 출력해가지고 3D 하는 printer at the clinic to 뭐 send it, clinics 알기네이트나 no 뭐 longer 알기네이트 use 같은 거 alginate and 사라졌죠. plaster. 그래서 They are 덴처도 이제 not fully 다 사라진 건 gone 아니네요. because they 잠깐 are 있을 required for 거였는데 dentures. 그런 식으로 한 발짝 한 But 발짝 I will 이거는 덴처를 definitely make 디지털로 some tries 넘어가는 when 부분을 dentures can be 보시고 made 하시고 digitally, 제 최종 because my 목표는 ultimate goal 100% is to 디지털로 digitalize my clinic 치과를 하는 거니까 100%. 한 발짝 한 발짝 Like 가시다 me, 보면 take one 네, step at a 저처럼 time toward the 일반 goal. 선생님들도 Ordinary dentists like 충분히 me will be able to handle more 이 difficult cases with 즐겁게 fun and excitement. 할 수 있을 것 같습니다. 네, 뭐 좀 두서없이 얘기한 것 I 같긴 might have 한데 rambled, but 어쨌든 anyway, 그냥 I 오늘 spoke to you to 퍼블릭에서 motivate you to taste the digital 강의가 world. 아니라 조금이라도 좀 동기가 유발이 돼서 디지털의 세상을 좀 맛보셨으면 하는 마음으로 오늘 말씀드렸습니다. 뭐 제 I will 얘기는 wrap it 여기서 up for now. 마치도록 할게요. Thank you. 감사합니다.